warm wishes to this webinar, as it is a need of the hour, need of the time, especially to have a discussion on this topic. As our respected resource person has suggested, the name of the webinar, that is stay healthy, stay strong and healthy to fight against today's pandemic. That name itself provides a positive vibe actually. And it is essential to be healthy in all means, especially physically, intellectually, mentally, likewise in all means. We should be healthy, especially in this pandemic situation. And the thing is that we are not having any clear-cut awareness regarding how to be healthy, what precautions measures are to be taken, then how to keep ourselves strong and healthy during this period. Or for a futuristic aspect also, as we are not having, not at all engaging in any physical activities. Compared to the pre-pandemic period, we are not at all engaging in any as much as those physical activities. But at the same time, one very important thing is that intellectual or mental activities and related stress and strain have increased a lot compared to the pre-pandemic period. That is what the situation. And I hope that this webinar would surely helpful in suggesting measures to overcome all these issues. So happy to say that our respected resource person, Dr. Gayathry ma'am, has got enormous experience and exposure in community fostering activities. That was an interesting aspect when I went through the resume biodata. She has a very excellent, very good resume ma'am has attained. Warm wishes and welcome ma'am to our Sree Narayana Training College family. And I would like to thank our dear Sangeeta teacher for convening this program and inviting such a great resource person, an apt resource person for this occasion. Let it be a fruitful session to all the beneficiaries. All the very best. Thanks a lot. Thank you. Thank you, ma'am. Now, the most awaited moment has arrived. It's time to introduce our guest. And for that, I request Chitra, Assistant Professor of Sree Narayana Training College, to introduce our guest. Good morning, all of you. And we are today in a webinar as part of our webinar series. And we are very lucky to have Dr. C.P. Gayathry as our today's resource person. On behalf of all the SNTC family, I extend a very hearty and warm welcome to you, ma'am. And let me make a brief introduction about our today's resource person, Dr. C.P. Gayathry. And she is currently working as Assistant Professor, NSS NSS College for Women, Nedunganda, and she's Assistant Professor of Home Science. And regarding her educational background, she took her BSc in Clinical Nutrition and Dietetics. And for that, she got the first rank. She's a gold medalist, and she took her MSc in Food Science, Management and Dietetics, and she also took MBA in Human Resource Management, and she took her PhD in 2020 from Kerala University. And to her credit, she got many awards and honors, and let me say a few of them. And she got Best Paper Award in 2017 Kerala Science Congress, and she's nominated for Best Paper Award 2 times in Kerala Science Congress, and she got second best oral paper award, and she's nominated for Young Scientist Award in Community Nutrition. And throughout her career, she was the best outstander, and she provided many research services to the community also. And regarding her career, he joined as lecturer in Department of Family and Community Science, and in 2003, and from 2006 to 2013, she worked as dietitian in Insurance Medical Services.
and after that she got appointment as a lecturer, as assistant professor, and now she is working as assistant professor in NSS College for Women, Niramankara, and she is a familiar face in both TV channels and radio channels, and I think some of majority of us are familiar with your face in TV channels. She is a regular visitor in Doordarshan and other all India radio services, and she's a regular columnist, regular writer in Vanita Arogyaratnam, and she's a resource person in Vanita, and she, to her credit, she has published many articles in newspapers and other journals. So we surely we can say that we are very lucky to have such a resourceful resource person. And on behalf of all the SNTC family and all participants, I extend a hearty and warm welcome to you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. So we are having the most eminent resource person with us, and I'm sure that ma'am will obviously enlighten us on how to combat and overcome the situation by giving proper information and guidance on how to remain strong and healthy in this pandemic situation. So I invite you, ma'am, to lead the session. Thank you. Can I speak now? So I think we'll go to the slide and I'll start with the session. I should see, whether the slide is going or not. Is it okay with the slide? Can you see the slides? Okay. No, Okay. Miss, presentation. Okay. Yeah, it's okay. Now it's okay? Okay. Okay. So, good morning, everyone. And first of all, let me congratulate the faculty for such a colorful victory during this academic year. And also a round round of applause for the winners with such a flying victory you have. And I heard from the principal right now regarding the success rate in our college for this academic year. And thank you so much for such a nice introduction. It means a lot to me. Even though I heard some mistakes in introducing me, I never got first rank in my BSc. It was I got only second rank, and there I need to correct it. I got a gold medal during my PG, and to tell you, I got only second rank in my degree years. Okay. So anyway, thank you so much for such a wonderful introduction. At the outset, let me thank the organizing team, the convener, Dr. Sangeeta, coordinator, IQAC, Dr. Smita, college principal, Dr. Shiba, for inviting me to this national level webinar organized by the IQAC and all the departments of SN Training College, Nedunganda, and giving me an opportunity to talk about the most contemporary issue. I really cherish our PhD days. Myself and Sangeeta teacher were together in Kerala University. To tell you, we enjoy doing research those days. We really enjoy doing research those days. To the extent I know Sangeeta teacher, she does everything with utmost sincerity, honesty, and passion. She's always vibrant. She's very pleasant. She's down to earth, and the most important thing is she possesses a heart to help others. Now with this, I realize how much she believed in my ability to invite me to share my expertise among her students. Once again, thank you, Sangeeta teacher, for this wonderful day. Okay, let us go back to the drawing board. Let me check. Am I audible to all? Yes, audible. Yes. Yes, my dear. Yes. Okay. So for this session, see, my session itself is say strong and healthy
to fight against today's pandemic. This is the session, how I title my session, so that I can generally cover the ideas. I do not want to go in detail to a particular COVID. Of course, I'll talk about this COVID, but I just want to cover the pandemic altogether, right? So for this session, I have gathered information from published research and review articles in PubMed, Google Scholar, of course, and many other databases in government portals like the Ministry of Health and Family Welfare, Indian Council of Medical Research, and WHO. Okay, so what I believe is what all data I present here is, of course, authentic. Okay, so let me go to my plan. Through this session, I plan to explore the importance of nutrition and lifestyle habits like physical activity, stress, and sleep to boost the immunity, and also to give some professional and authentic dietary guidelines about nutrition and lifestyle to withstand the pandemic. Hope you got it. ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ ശരിക്കും കുറച്ച് authentic ആയിട്ടുള്ള professional guidelines ആണ് തരുന്നത്. I believe myself as a professional in food and nutrition. So whatever I tell you should be authentic and should be professional, and these guidelines should help you throughout your life. So അങ്ങനെ കുറച്ച് പിൻ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് to tell you. I'll explain those things. Okay. So can you see the slide? Yes, yes. Slide കുറച്ച് blurred ആയതുപോലെ. Can you see now? Something happened with this. No, now it is not presenting. No, miss, it is not in the presenting mode. It's changed now. Yeah, it is showing some problem here. Let's just come. Is it okay now? No, ma'am, it's not visible. It's on doing. Now it's okay. It's Now open. it's okay. 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 Don't make. So I have explained my plan, how I'm going to do with the slides. Now, well, it's always appropriate to make it clear what will not be covered in a session. So I would like to make it clear that in this session, I will not say about a specific diet, because it is out of the subject we have chosen for this particular session. And I will not talk about any age-based diets. I will not, of course, talk about the quality aspects of food items, because if I ask you to eat fish, you'll ask me, ma'am, today's fishes are not good, and what to do. Now it's not time to discuss about the quality aspects, of course. And I will not talk about the effectiveness of different branches of medicine, because in such sessions, usually people come out with certain questions like, ma'am, which medicine is good? Like, should I go to Ayurveda, or should I consult a English medicine expert, or should I go to homeopathy? I don't know, I'm not an expert to talk about that. So in this session, I will not talk about the effectiveness of any particular branch of medicine. Okay, I will not talk about such out of the syllabus matters. Okay, so we all know that COVID-19 is a globally affected pandemic, and no region in the world is exempted from its hit. Those patients suffering from those people suffering from this COVID-19, they usually develop some flu-like symptoms like dry cough or sneezing, sore throat, high temperature, breathing problems, and in some severe cases, they may have pneumonia and serious respiratory syndromes, kidney failure, and of course, they may succumb to death. Okay, and some people recover easily, while others may take some more time
depending on their health condition and age. Okay, the timing of this nutritional intervention, I mean the time when we intervene with this nutrition is very, very critical, because most of the patients rapidly progress from simple cough or simple sore throat to dyspnea, that is this lack of oxygen, and then to ICU for mechanical ventilation. Fine. So this is what I have to just tell you about the symptoms of this COVID-19. Now let me tell you who are the risky group. Who are the risky group? It is observed that early deaths were in older people, probably because of their weakened immune response, immunity, malnutrition, and multimorbidities. We call this weakened immunity as immunosenescence. It's a new word maybe for you. That is immunosenescence, or it is the progressive deterioration of the immunity simply due to aging. Only due to aging, they have progressive deterioration in their immunity. This causes an increased chance to these infections, and sometimes reduced response to various treatment regimes, and including these vaccines. And this WHO results, WHO details data shows that this old age mortality is up to 15%. Okay. And the another risky group is this male gender. Why this male gender is having increased risk? Maybe because of their hormonal build-up. Like they have more testosterone in their blood, and that is one reason. Another reason is their general lifestyle. They go out more frequent than females, and they of course have this smoking and different lifestyle habits, and that's why male gender is having more probability and possibility get hit by this COVID. And another group risky with this disease is those having chronic kidney disease, those having diabetes mellitus, those having cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, and those having this coronary, this pulmonary, chronic obstructive pulmonary diseases. Okay, so these are the risky groups whom we know. Okay, so to sum up all this, I should tell you that immunocompromised older adults having comorbidities, having increased risk of infection along with severe morbidity. Okay, once this elderly group, when they caught with this disease, they are going to suffer like anything. So that's why we want these people to be inside a home. They are not supposed to go outside. Okay, anyhow, these risky groups should be of course screened for micronutrient deficiencies, and if they have reduced the micronutrients in their blood, they should be given supplementation to achieve adequate serological levels, and of course they need proper follow-up to see whether they are coming up with their serological values. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന supplementation കൊണ്ട് അവരുടെ ബ്ലഡിൽ അതിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ അപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ ഡോസ് കൊടുത്തു പോകും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെനി ന്യൂട്രിയൻസ് ഓവർ ഡോസ് മേ കോസ് ഹാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, and now we are coming to our matter. Okay, so nutritional status and immunity. Despite great efforts, there is no treatment for this disease. We all know that there is no treatment for this disease so far, and we are all awaiting an effective vaccine. Okay, as of now, prevention and management are the best options. Only these are the best options. Well, we are all aware of many preventive techniques like social distancing, like wearing mask, sanitizing the contact areas, etc., etc., etc. To tell you, there is one more way to keep away from this virus, that is through immune boosting. Okay, immune boosting through boosting your immunity through proper nutrition and lifestyle habits. Yesterday even I noticed in the news, somebody was saying that
those came out of this disease, those who are hit by disease and those who have got out of this disease, they should also go for immune boosting, because we are not still aware about the consequences of this disease. Whether these people are again prone to develop any other infection, we do not know. So those who are in even the convalescent stage, or those who are totally got out of this disease, also should go for immune boosting through proper nutrition and lifestyle habits. Very, very important. So to tell you, the nutritional status of an individual is affected by several factors, like age, very important. Okay, sex, male and female. Okay, it's very important. Health status, lifestyle factors, and of course the medication they are taking. And to tell you in simpler terms how this this nutrition is going to boost your immunity. Of course, the nutrition is promoting anti-inflammatory functions. Against inflammation is like infection. This nutrition will promote anti-inflammatory functions in these people in the population, and this nutrition will inhibit pro-inflammatory mediators, those mediators who are ready to attract the diseases. This nutrition will inhibit these pro-inflammatory mediators and modulating cell-mediated immunity. Through so many different ways, the nutrition is going to boost up your immunity. Anyhow, this nutrition status is, we know that this nutrition status is a very important factor in influencing the outcome of the patients with this COVID-19, even though we lack evidence-based data. നമുക്ക് ഇതുവരെ അതിനുള്ള സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. വി ഷുഡ് സീ ഫോർ സം എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ഡേറ്റ. ബട്ട് ടു ടെൽ യു ഫ്രാങ്ക്ലി, ടു ടെൽ യു ദ ട്രൂത്ത്, ദിസ് ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് ഇസ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഔട്ട്കം of patients with this COVID-19. Okay, then when it is sure that the nutrients are modulating the individual's immunity. Of course, അതിനൊന്നും നമുക്ക് സംശയമേ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വേറെ പല ഡിസീസസിലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. COVID-19 കേസിൽ നമുക്ക് അറ്റ് പ്രസന്റ് ഒരു എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ okay. So, you know this, you would have heard of this Ebola virus outbreak in Western Africa in 2014-16. Okay, there, this immediate supportive care, including diet therapy, significantly reduce the case fatality rate. It is there in the WHO site. It is given in the WHO site. Okay, this piece of information reveals the role of nutrition in the treatment of many acute and chronic diseases. Okay. And now, this slide, it's a very interesting slide to tell you. And in today's session, I will present 6 smarter steps to boost your immunity. And these steps are coined by Sarfraz et al. In 2020. It's this year it happened. She coined all these points, and these are the different steps, 6 smarter steps through which you have to boost up your immunity. And it's so sure this by boosting this immunity through these steps, you can just dissolve the powers of this sarcastic virus. Okay, നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ വൈറസിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം. And you can see, you can very well read all these 6 steps from this slide, that is including vitamin enriched foods, not simply vitamin foods, vitamin enriched foods. Okay, and by including fruits and vegetables, by having proper hydration, by having moderate exercise, not the word moderate. Okay, by having proper sleep and having reducing your stress. Okay, and hopefully these steps will help the community to deal with this coronavirus by vaccinating the human systems naturally. Okay, anyway, this it's not a rocket science to understand. I'm not going to eat your head. Okay, it's not a rocket science. I'll try my best to make this long story short. Don't find it very confusing, or don't think it is a very tough thing to understand. Okay, so regarding this vitamin enriched foods. So I told you it's vitamin enriched foods. So many vitamins are there in the list, actually increasing or improving your immunity. The first in the line is vitamin A.
So you know that this vitamin A that having anti-infective role. What is anti-infective role? It is simply defending the body against a variety of infections by regulating the proliferation and differentiation of immune cells. It's simple. That is simply an anti-infective role. Okay. There are two types of vitamin A. One is this symbol, the direct vitamin A, and another one is pro-vitamin A. Okay, അത് മനസ്സിലാക്കണം. വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വൈറ്റമിൻ, അതായത് നമ്മൾ ആ ഡയറക്റ്റ് വൈറ്റമിൻ എ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് അതിനെ മൊത്തമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ എയുടെ പ്രിക്കഴ്സർ, ലൈക്ക് ഫോർ റണ്ണർ ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ ബോഡി ഹാസ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു വൈറ്റമിൻ എ ടു ഇൻ order to utilize for the purposes. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കൺവേർഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, അതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. യു ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഹാവ് include enough sources of vitamin A in your diet and then experiment in chickens. It's given in the red box, and then it's experiment conducted in chickens infected with this infectious bronchitis virus similar to this COVID virus. Those fed with vitamin A, those fed with vitamin A rich feed recovered earlier or easily when compared to their non-fed counterparts. Okay, നമ്മൾ ചിക്കനിലാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വൈറസ് is similar to this COVID virus. അപ്പോൾ അതിൽ വൈറ്റമിൻ എ ഡയറ്റ് കൂടുതൽ കൊടുത്ത ചിക്കൻ it recovered from the disease earlier when compared to the non-fed counterparts. അത് കൊടുക്കാത്തത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പും വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ എയുടെ റോള് as an anti-infective role is very well studied. Okay, this vitamin is this supplementation has a protective role on these diseases like malaria, lung infections and HIV. ആ ലങ് ഇൻഫെക്ഷൻ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാൻഡമിക്കിൽ ലങ് ആണ്, നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനെ കുറച്ചൊന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ, ബിക്കോസ് വൈറ്റമിൻ എ ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് യു ഫ്രം ലങ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ അത് റെഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൾസോ ദിസ് വൈറ്റമിൻ എ സപ്ലിമെന്റേഷൻ in children also reduces the deaths associated with diarrheal and respiratory diseases. Okay, so this protective role of this vitamin A supplementation against this variety of infections like malaria, etc., other lung infections ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇനിയില്ല. Okay, so here you see the beautiful sources of vitamin A. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പടം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു കുളിർമയാണ് അല്ലേ. സോ ഐ പർപ്പസ്ഫുള്ളി deliberately included such colorful pictures in the slide. Okay, here you see the sources of vitamin. You can see beef not there. Beef is a good source actually. Beef liver. Okay, beef liver. Okay, beef liver, spinach, cod liver oil, sweet potato, നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ്, excellent source ആണ്. Carrots, these are all sources of vitamin A. I would tell you a fact that anybody can show you all these pictures from internet അല്ലേ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കാം. Being a nutritionist or otherwise an expert in food and nutrition, I should tell you some facts to improve vitamin A content of your diet. Of course, ഞാൻ വെറുതെ പടം കാണിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അതല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പടം മാത്രം കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ലൈക്ക് സം ട്രിക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വൈറ്റമിൻ എ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് I think I can satisfy your needs. Like how can you improve vitamin A through this dietary ways? Okay, the more colorful your vegetables are, the more vitamin A it has. അത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. എത്ര കളർഫുൾ ആക്കുമോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് കളർ കൂടും തോറും അതിൽ വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം, പടത്തിലൊരു ക്യാപ്സിക്കം കാണാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഓറഞ്ച് ക്യാരറ്റ്. അത് തന്നെ പടത്തിന്റെ കളർ മാറിയത് കണ്ട. അത് രണ്ടും മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് പിക്ചർ മേ ലുക്ക് ഡൾ. Okay, അപ്പം അതുകൊണ്ട് the more colorful it is, the more colorful your vegetables are, the more vitamin A it has. So try to go for rainbow colored nutrition. You go for brinjal, you go for capsicum, you go for beetroots, you go for carrots, ellam include here, and this melons. Okay, this pumpkins, and you can include many different colored fruits. എത്ര കളർ കൂടും അത്രയും വൈറ്റമിൻ എ ഡയറ്റിൽ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇലക്കറികൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നൺ ഓഫ് us യൂഷ്വലി സ്പ്ലട്ടർ മസ്റ്റർഡ് ഫോർ ദിസ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതൊന്നും കടുക് വറുക്കുക, എണ്ണ ഒഴിക്കുക,
നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇലക്കറികൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. ടു ഡു വൺ തിങ്, ജസ്റ്റ് സ്പ്ലാഷ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഓയിൽ ഓൺ ദ ഗ്രീൻ ലീഫി ഡിഷ്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്കറി എന്താണോ, അതിപ്പം എന്ത് തോരണം, അത് മുരിങ്ങയിലയോ നമ്മൾ സാധാരണ ചീരയിലയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും ജസ്റ്റ് splash a little bit of oil on your green leafy dish, and it is going to make a damn change in the taste buds. Okay, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല, അതിൽ ഫണ്ണി ഫാക്ട്, നമ്മൾ ടേസ്റ്റിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ. ദ ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈറ്റമിൻ എ, as you know, is a fat soluble vitamin. അപ്പം വൈറ്റമിൻ എ നമ്മൾ വെറുതെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഫാറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ, ഓയിലിന്റെ പ്രസൻസിൽ വൈറ്റമിൻ എ കഴിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ മോർ ബ്രില്യൻലി അബ്സോർബ്, കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, and for children, it's a trick and tactics. Okay, അത് ഒരു നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും when you give it, when you serve your children, okay, children, you can just drop it with a cube of butter. ഒരു ബട്ടറിന്റെ ചെറിയൊരു ക്യൂബ് നിങ്ങൾ ആ ഇലക്കറിയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ, see the aroma that rolls out, wow, you will fall in love with it. ഭയങ്കര മണമാണ്. ചൂട് ഇലക്കറിയുടെ മേലെ പീസ് ഒരു ക്യൂബ് ബട്ടർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ അരോമ, രണ്ടും കൂടെ വരുന്ന അരോമ അലോങ് വിത്ത് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ട്നോ, അത് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, so that's what I said here. The taste comes second. What comes first is the improved nutrition by a way of adding oil. Vitamin E is a fat soluble vitamin. അതുകൊണ്ടാണ് ഓയിലിന്റെ പ്രസൻസിൽ അതിന് കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Also the same thing with carrots. Carrots also, when you salt it, add a little bit of butter, it will taste like anything. Okay, these are certain tricks I should tell you when I show the certain sources of different vitamins. Okay. Okay, so now we are going to this vitamin B. Vitamin A, one thing, vitamin A direct source എപ്പോഴും ഉള്ളത് animal sourcesലാണ്. ലൈക്ക് ബീഫ് ലിവർ, ഷീപ്പ് ലിവർ, ഗോട്ട് ലിവർ, അതിലൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഏത് വെജിറ്റബിൾ സോഴ്സ് എടുത്താലും അതിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ദിസ് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ ആണ്. ഡസന്റ് മാറ്റർ, അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. യൂഷ്വലി ദിസ് വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് സീൻ ഇൻ ദിസ് വെജിറ്റേറിയൻസ്. കാരണം മറ്റേ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സ് കുറച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴേ കുറച്ച് കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെല്ലും. വേറെസ് വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒരുപാട് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ, കാരണം ബോഡിക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പല നമ്മുടെ പോരായ്മ കൊണ്ടും ബോഡിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം എന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് യു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ ഇൻ യുവർ ബോഡി. യെസ്, വി ആർ കമ്മിങ് ടു vitamin B. Sangeeta teacher, am I going too fast? Is it okay? It's okay. It's okay. Okay. So we are going to discuss about vitamin D. Vitamin D നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് സോ ഐ ഷുഡ്, ഞാൻ ആ റെഡ് ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് the highlighting things. Okay, ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Okay, so many studies have suggested a significant role of this folic acid, B12, B6, B2 in boosting our immune system. Okay, this the most interesting role and the most medically important role എന്ന് പറയുന്നത് the role of vitamin B. It is inhibiting the neutrophil infiltration in the lungs, which actually indicating the anti-inflammatory effect. അതായത് in those needing ventilator support. അതായത് നമ്മൾ vitamin B deficiency നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, in case if we need some ventilator support നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ന്യൂട്രോഫിൽസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് അവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ആ ന്യൂട്രോഫിൽ അതിൽ കൂടെ ആ വെന്റിലേറ്റർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പുറത്തോട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ അറിയാമല്ലോ, ആ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കൂടെ ഈ ന്യൂട്രോഫിൽസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ആൻഡ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് യുവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ആൻഡ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ മേക്സ് യുവർ ദിസ് ഡിസീസ് ബേസ് മോർ വേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ സ്റ്റേറ്റസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ വേണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വൈറ്റമിൻ B6 എന്ന് പറയുന്നത് പിരിഡോക്സിൻ ആണ്. പിരിഡോക്സിൻ ഓൾസോ എക്സിബിറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ മോഡുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. എല്ലാ വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ എല്ലാ ഫ്രാക്ഷൻസിനും തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എന്ന് വെച്ചാല്
This deficiency of vitamin B has been shown to weaken the host immune response, and hence B vitamin may have a role in enhancing the immune system of COVID-19. Recent study on COVID-19 patients this deficient vitamin B deficiency immune response കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് studies വന്നിട്ടുണ്ട്. I told you I have taken all this data from authentic sites. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we are forced to believe all this data. നമുക്കത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ അളവ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാവണം. All these fractions, vitamin B1 മാത്രം പോരാ, all the B1, B2, B3, B5, B6, B12, everything എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് adequate ലെവലിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. Okay. And now this is a slide showing the sources of this vitamin B. Okay, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആണ്. To tell you one more thing, vitamin B ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. The cereals you eat, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഗോതമ്പ്, whatever you eat, you have enough and more this vitamin, like all the pulses in some vegetables and green leafy vegetables and fruits, mushrooms, എല്ലാത്തിലും തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ vitamin B ഉണ്ട്. പക്ഷേ the unfortunate ഒരു ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ because of our processing, നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ കൊണ്ട് ഈ vitamin B നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പോകുന്നില്ല. I'll take the example of rice. Rice as such is a wonderful source of this vitamin B. That is the rice bran. തവിട് വരുന്ന ഭാഗം excellent vitamin B and vitamin B source ആണ്. But nowadays whatever rice we eat is milled rice. അല്ലേ? തവിട് പോയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is enough vitamin B. But actually നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഏറി പോയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് കാരണം നമുക്ക് vitamin B adequate ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. And take the case of pulses also. Majority of the pulses are having enough and more vitamin B. But whatever pulse we eat is in the form of dals. അല്ലെ? പണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഉഴുന്നതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാലാണ് നമ്മൾ പൊടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പയറ് പോലും പയറിന്റെ പരിപ്പായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So all these are devoid of this vitamin B. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിക്കുള്ള ഈ ഫുഡിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ വൈറ്റമിൻ നമുക്ക് എത്തുന്നില്ല. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു prevent this loss of vitamin B in your diet? You limit your processing. To the extent possible, you try to eat those rice with bran. നമുക്ക് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് റൈസ് വിത്ത് ബ്രാൻ, ഫോർട്ടിഫൈഡ് vitamin B fortified rice എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. You go for that at least during these pandemic days. Okay, you limit this milling. നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ മില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അത് മില്ല് ചെയ്യാൻ പൊടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you limit milling. Next is limit washing. What we do, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും we get a call from our child. അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ പ്ലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടിട്ട് we go to meet the need of the child. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും the vitamin B, it's a water soluble vitamin. വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ്. അപ്പം ഇത് എത്ര നേരം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമോ അത്രയും ഇതിലെ vitamin B എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് പോകും. Okay, and another factor is limit your cooking. Okay, we people, I don't know how our tongue has become like that. നമുക്ക് എല്ലാം ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം. We need everything to be soft. We do not want to waste energy by chewing, biting. നമുക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. We want everything in a soft and ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് അകത്ത് പോകണം, അല്ലേ? So you limit your cooking. Limiting cooking will save at least a bit of vitamin B, and also limit draining. That is a big mistake we are doing. We all women are doing. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? We cook, we don't have an idea, or we are busy with something or the other. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തോന്നിയതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് പച്ചക്കറി അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കും, അല്ലേ? And later you find that the water is extra that is not needed for the curry you are going to prepare. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? You will just drain. As you drain this water, the 90% of vitamin B will go with this draining water. So you don't drain it. And if in any case, in any worst scenario, if you have to drain it, no problem. You drain the water and keep, and you we make it as a soup, or you incorporate this drained water into some other curries. Curry lote ഒഴിച്ച് കഴിക്കുക തന്നെ വേണം. Okay, and another fact you don't know is those when you freeze this frozen items in your refrigerator, like the frozen peas ഒക്കെ നമുക്ക് peas ഒക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് അത് ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, and you will lose a large amount of vitamin B. Also, whatever you prepare, you serve it immediately.
Okay, കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കീപ്പിംഗ് വാം ദ ഫുഡ് ഫോർ ലോങ്, ഒരുപാട് നേരം ഫുഡ് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ലൂസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് vitamin B. These are the certain tricks, certain things I have to tell you to save the vitamin B content of your diet. So വെറുതെ vitamin B യുടെ സോഴ്സ് ഇതാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. You should understand the way it should be handled, the way it should be eaten to protect or to safeguard the vitamin B in that particular food item. You understand? In കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് നമുക്ക്, so that I can cover all the slides. I think I can come back and clear your doubts if you have any doubts. Okay. Now the third vitamin in the list is vitamin C. Vitamin C യുടെ കഥ പറയേ വേണ്ട. സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ എന്ത് വൈറ്റമിൻ സി ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ vitamin C is the most important vitamin, and it's the best non-antioxidant, and it usually this vitamin C, adequate vitamin C, can shorten the duration of upper respiratory tract infections. നമുക്ക് see upper respiratory tract infections other than this COVID എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും this change in weather itself may cause upper respiratory tract infection. അപ്പം അത് വളരെ കോമൺ ആണ്. So if you have enough vitamin C in your blood, you can shorten the duration of this upper respiratory tract infection, and also shorten the duration of mechanical ventilation if you need in some worst cases. Okay, appo namukku angane vendi oru see, you know, the COVID inde or nearly 1% of the case in you may need mechanical ventilation like ICU support. Angane varumboyum vitamin C adequate undengil you can reduce the days you are with the mechanical ventilation. Okay, and see this supplementation, to tell you one more thing is that the studies have shown that the supplementation failed to reduce the incidence of colds. അതായത് vitamin C നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾഡ് വരില്ല എന്നില്ല, വരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വന്നാലും നിങ്ങൾ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സിവിയറിറ്റി can be reduced. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് see, I have a live example for that. One of my colleagues, she posted it in WhatsApp. She was also hit by this COVID, and she was in the general hospital for nearly 24 days. I do not want to just tell her name, and she's a very very conscious person, and she said after this outbreak of this COVID, she started taking guavas, she meditated, she went for yoga, she did that, she did this, she sanitized, everything she did, but still I was hit by this COVID. അപ്പം അത് ഇത് ഈ പോയിന്റ് കൂടെ വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും I want to correlate these two matters. Okay, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, നമ്മൾ ദേഹത്ത് vitamin C ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് കോൾഡ് വരില്ല എന്നില്ല. You can be hit by this COVID-19, but the severity caused by this disease can be reduced to a great extent. Okay, but still there is no reason to assume that vitamin C would be completely ineffective against COVID-19. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോൾഡ് വരില്ല എന്ന അർത്ഥം ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് COVID-19 എതിരെ പ്രതിരോധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. Of course it can fight against this COVID. Okay, this vitamin C is ഒരു weak ആയിട്ടുള്ള antihistamine ആണ്. Like this antihistamine in the sense when you have a stuffy nose or when you have a swollen sinus ഒക്കെ നമ്മൾ irritate ചെയ്യുമ്പോൾ if you have sufficient vitamin C in the diet, you can that will be a great relief for you. Okay, so studies are going around the world to supplement vitamin C to reduce the incidence of severe lower respiratory tract infections like pneumonia and as a treatment for COVID-19. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും vitamin C കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് all around the world, because vitamin C എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പല ഡോസിൽ vitamin C നമ്മുടെ ട്രയൽസിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം vitamin C എത്ര കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, കാരണം വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ബി എലിമിനേറ്റഡ് വിത്ത് യുവർ യൂറിൻ, അല്ലെ, എക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂറിനിൽ കൂടെ പൊക്കോളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് vitamin C related studies are going around the world as a treatment option for COVID-19. Also, those who are suffering from any disease may require 1 to 4 grams. അതായത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ normally an adult requires 100 milligrams of vitamin C. But if you are critically ill, if you are in somehow you are critically ill, ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 gram will not do anything. 100 milligram will not do anything. You'll have to go for a minimum of 1 to 4 grams per day, not milligram, grams per day. Okay, so that is the importance of vitamin C. And to tell you the sources of vitamin C,
vitamin C, these are the sources of vitamin C. We have many sources of vitamin C around us. നമ്മൾ അതിന് ജഗഞ്ഞ് പോകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരുപാടുണ്ട്. എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി തന്നെ. പഴത്തിലുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി, ടൊമാറ്റോയിലുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി. എനി സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് യു ടേക്ക്, ലൈക്ക് lemon or musambi or orange or kiwi or there are cabbage or എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളീസ് or any green leafy vegetables, capsicum, chilies, എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും വൈറ്റമിൻ സി തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് റീച്ചിങ് അവർ ബോഡി അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ് നോ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പലതും എത്തുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോൾട്ടി ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്. ലൈക്ക് വൺസ് വി എക്സ്പോസ് ദിസ് വൈറ്റമിൻ സി, കട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദിസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻ സി, of course it will be lost. ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഡു നോട്ട് എക്സ്പോസ് ഇറ്റ് ടു മച്ച്. ഒരുപാട് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ഒരു കാരണവശാലും വെക്കരുത്. ആസ് ആൻഡ് വെൻ യു കട്ട് ഇറ്റ്, യു ഹാവ് ടു eat it to ensure the correct amount of vitamin C reaching your body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. And one more interesting thing is that നമ്മൾ see, I'm an expert in food and nutrition, but I cannot expect everybody to be an expert in food and nutrition because see, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഡിസിപ്ലിൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഫുഡിന്റെയും സോഴ്സ് കാണാതെ പഠിച്ച് വെക്കുക എന്നും അത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സിയെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ, see, those vitamin, those food items, those having pungent ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുളിപ്പ് രസമുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിനും ഫ്രൂട്ട്സിലും തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി അഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ടിലുണ്ട്. ആൻഡ് യു നോ ദിസ് വൈറ്റമിൻ സി ഗ്ലോബ്യൂൾ, വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇറ്റ് ഈസ് അംല, നെല്ലിക്കയാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സി, ഞാൻ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആ സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് വിട്ടുപോയി പറയാൻ. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മീൻസ്? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. See this question mark. What does this question mark means? This question mark, actually I wanted to ask you an beautiful source of vitamin C. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഞാനിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല, but still I want to make it as a question. What's a beautiful source of vitamin C? vitamin C യുടെ വേറെ ഒരു healthy source എന്ന് പറയുന്നത്, it is actually this എന്താ പറയാ, sprouts. മുളപ്പിച്ച പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, മുള പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് പയർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി വെരി വെരി റിച്ച് ബയോളജിക്കൽ വൈറ്റമിൻ സി. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ട് യു ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് സോ മച്ച് ഓഫ് സ്പ്രൗട്ട്സ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ്. നമ്മളെ ഡയറ്റില് സ്പ്രൗട്ട്സ് ധാരാളം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ, വൺസ് യു ഹീറ്റ് ദിസ് വൈറ്റമിൻ സി സോഴ്സസ്, യു ലൂസ് ദിസ് വൈറ്റമിൻ സി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിയുന്നതും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ആസ് സച്ച് ആയിട്ട് ചൂടാക്കാതെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ലൈക്ക് ദി സ്പ്രൗട്ട്സ് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഈറ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, those are rich in vitamin C. You can eat it as such without going for much cooking. Okay, so അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ്. Nowadays people are concentrating microgreens. വാട്ട് ആർ ദിസ് മൈക്രോഗ്രീൻസ്? നമുക്ക് ഇതറിയാം, സ്പ്രൗട്ട്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലും ചെറിയ കുപ്പികളുടെ ക്യാപ്പിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ആൾക്കാർ മുളപ്പിക്കുന്നത്. വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ്, യു ക്യാൻ ദിസ് മേക്ക് സ്പ്രൗട്ട്സ് ഫ്രം ജിഞ്ചലി സീഡ്സ്. എള്ള് മുളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കടുക് മുളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പയറ് മുളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഉലുവ, കടല എല്ലാം മുളപ്പിച്ച് യു ക്യാൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ. ഞാൻ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിന്റെ അവരുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഫോട്ടോസിൽ കണ്ടു. പീപ്പിൾ ആർ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ദിസ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. അല്ല, എന്റെ ഒരു കൊളീഗ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളിൽ ഇത് മുളപ്പിച്ചിട്ട് അടുക്കളയുടെ കിച്ചന്റെ ജനലിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഷോയിങ് മീ ലൈക്ക് while doing cooking, she is just taking a few sprouts from there, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് she is simply eating. അത് see how much people are conscious about their health അല്ലേ. അത് നല്ലതാണ് ഒരു പരിധി വരെ. if you have time and if you have the heart for doing all this, of course you can go with this microgreens also. എനിക്കത് നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്. I just wanted to introduce this microgreens as a new term. നിങ്ങൾക്കത് പുതിയ ടേം ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ. ഞാൻ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണില്ല. മേ ബി many of you would have heard about this microgreens earlier. No problem. And now we are going to the next slide, that is regarding vitamin D. Vitamin D ye kuറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. This vitamin D, vitamin D is of much talk since the outbreak of COVID-19 because of the recent reports
showing connecting link between this vitamin D and deaths from COVID. Vitamin D കുറവായിട്ടുള്ളവർക്ക് deaths due to COVID എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ബേസിലാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് കോമൺ ഇൻ വിന്റർ സീസണിലും വിന്റർ കൺട്രീസിൽ, അങ്ങനെ ഒരു തണുപ്പ് മാത്രം സണ്ണി ഡേയ്സ് കുറവായിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലുള്ളവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഡെത്ത്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മുടെ WHO സൈറ്റിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി is also associated with increased risk of pneumonia. വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് അത് ഇപ്പോഴല്ല, അത് COVID-19 റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ക്വൈറ്റ് ഏർലിയർ, പണ്ട് മുതലേ നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഹാസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ഫോസ്റ്റർ ദിസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് പറ്റും ത്രൂ ദിസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് മോണോസൈറ്റ്സ് ടു മാക്രോഫേജസ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാവലാൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോഫേജസ് ആണ്. മാക്രോഫേജസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോറിൻ ബോഡീസിനൊക്കെ വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള മോണോസൈറ്റിനെ മാക്രോഫേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ്. എന്തിനാണ് ഇത്രയും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ. ബട്ട് ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ, നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് 500 others. If 100 of you are learning something from me, it is going to reach another 500. അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ചിൽഡ്രൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല, അല്ലെ? വി ആർ ഓൾ ഗ്രോൺ അപ്പ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So I just want to tell you this: vitamin D can convert monocytes into macrophages. These macrophages are actually going to eat this foreign bodies. അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഫോറിൻ ബോഡിയെ തിന്ന് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ, ഇൻവേഡിങ് ഏജൻസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് സാധിക്കും. സോ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒരു സപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഓപ്ഷൻ, കോവിഡിന്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ. ആൻഡ് this studies are going on. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വരാൻ ഇനിയും താമസം എടുക്കും. കാരണം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹലോ Yes, it's audible. Yes. Okay, so that's what the introduction I have to give about vitamin D. Now about the vitamin D sources, here are some dietary sources, and tell you frankly that only very few sources are having beautiful amount of vitamin D. അതായത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ സോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ഇപ്പോഴും അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ, അണ്ടർ സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ ബ്രില്യൻ സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്, ആസ് വി ഓൾ നോ, ഇറ്റ് ഈസ് സൺലൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ അധികം പറയാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഡേയ്സ് സണ്ണി ഡേയ്സ് തന്നെയാണ്. അൺലൈക്ക് സം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്, ചില വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലെ ഈ സണ്ണി ഡേയ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് തന്നെ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ്. അവർക്കൊരു നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ദിവസം കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓണം ഫോർ ദം, അല്ലെ? അവർക്കൊരു ഓണം പോലെയാണ്. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് ക്ലൗഡി ക്ലോഗി ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഫോർ us we are blessed with beautiful days. നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാം നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ദിവസം, ആവശ്യത്തിന് സൺലൈറ്റും ഉണ്ട്. ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് those having lighter skin tone requires lesser exposure. നമുക്ക് നല്ല ഫെയർ സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പോഷർ മതി to get enough vitamin D, like some 15 minutes enough, whereas for those having darker skin tone they may require 2 to 3 hours of exposure to sunlight a day for having enough vitamin D. അതുകൊണ്ട് നിറം കുറഞ്ഞവർ ഒരുപാട് നേരം അവിടെ പോയി നിൽക്കരുത്. Too much exposure to sunlight may cause skin mutation. ആ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് can lead to skin cancer. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, in one of the sessions one from the audience said, they raised a question, ma'am, I'm techie, ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ ആ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ അടുത്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ വെയിലടിക്കും. Is that enough? No, it's not enough. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്ന സൺലൈറ്റ് it's not sufficient. It cannot make vitamin D in your body. അത് നമ്മുടെ UV rays നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുകയില്ല, നമ്മളെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കില്ല. You need direct exposure to sunlight for helping your body to prepare vitamin D with the help of cholesterol under the skin layer. അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ അടിയിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്.
And now vitamin E, vitamin D പറയുമ്പോൾ vitamin E പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് I'm just mentioning about vitamin E. Vitamin E is also having it's a potential antioxidant ആണ്. It is also having ഒരു phagocytic effect. Phagocytosis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the production of antibodies. അപ്പോൾ vitamin Eക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് vitamin E നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണം. Deficiency leads to a suppressed immune response. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ immunity സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്തുണ്ടാക്കും? ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സപ്രസ്ഡ് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് this vitamin E is able to produce ഒരു സെൽ സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾസ്. ഡിസീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം മെനി ഓഫ് ദ കോവിഡ് ആർ സിംറ്റോമാറ്റിക്, പലതിനും സിംറ്റം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ബട്ട് ദിസ് വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാൻ ഗിവ് യു സിഗ്നൽസ്. നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസീസ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വൈറ്റമിൻ ഇക്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ടു ടെൽ യു ദീസ് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഇ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഗെറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഇ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ കിട്ടും once you eat at least any of these foods in your diet. ഈ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഇ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വൈറ്റമിൻ ഇ ഈസ് വെരി മച്ച് റിച്ച് ഇൻ ദി സീഡ്സ്. ഈ എന്താ പറയുക, വിത്തുകളിലാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ കൂടുതലായിട്ട്, അതായത് അകത്ത് നമ്മൾ സീഡിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ടു ടെൽ യു എ ട്രിക്ക്, ഇഫ് യു ഡെയിലി ഈറ്റ് സം ആൽമണ്ട്സ്, ഒരു 5 ആൽമണ്ട് ബദാം, ഓക്കെ, ബദാം നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, ലൈക്ക് ഓൾസോ സം പംകിൻ സീഡ്സ്, നമ്മൾ മത്തന്റെ വിത്തുണ്ടല്ലോ, മത്തന്റെ കുരു, നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിക്ക് എടുക്കുന്ന മത്തനാണ് കേട്ടോ, ആ മത്തന്റെ കുരുവൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് once you dry and if you can eat some 5 seeds a day, you will get enough vitamin E. So vitamin E is there in most of the nuts like badam, almonds lunde, nammade peanut, kappalandiyilundi, nilakadaliyilunde, chestnutlundi, walnutlundi, datesilundi. Whatever nuts you take, this vitamin E is very rich in all these nuts. Okay, now we are going to the second smarter step put forward by. Here I covered almost all these vitamins. All important vitamins I cover. I'm going a bit fast so that I can cover almost all the slides. And now about the fruits and vegetables. Second smarter step put forward by Sarfraz in the inclusion of fruits and vegetables in the diet. So to tell you about this fruits and vegetables, you have to include at least 7 to 8 servings of fruits and vegetables a day to fight this pandemic. And in the serving ennokke parnale, to tell you, one serving ennu parayanathu it's nearly 75 to 100 grams. 75 mudal 100 gram aanu oru serving ennu parayunnathu nammal fruits and vegetables nu uddeshikkunnathu. So 7 to 8 servings ennu parnal it comes to nearly 500 to approximately 500 to 700 grams. 1/2 kilo അല്ലെ, ഏകദേശം 1/2 kilo വരെ, 1/2 മുതൽ 3/4 kilo വരെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്രൂട്ട് മാത്രമല്ല, വെജിറ്റബിൾ മാത്രമല്ല, രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വി നീഡ് 7 to 8 servings, that is 500 to 750 grams of എന്താ പറയാ fruits and vegetables you need a day. Okay, and what is this disease reducing influence എന്താണ്? These fruits and vegetables are rich in flavonoids എന്ന് പറയുന്നത് it's ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഈ ഫ്ലേവനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആൻഡ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ 7 to 8 സർവിങ്സ്, അതായത് ഏകദേശം 500 to 700 grams ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ്, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എത്തിക്കോളും. ആൻഡ് ടു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് you can be എന്താ പറയാ safeguarded away from this today's pandemic. And another group of these vegetables like garlic, onion, broccoli, cauliflower, cabbage, etc. ഇതിലൊക്കെ വേറൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, we call it as organosulfur compounds. ഈ organosulfur compounds നമ്മൾ ഈ ഗാർലിക് പൊടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഓണിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും കാണാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡന്റ് വിത്ത് ദിസ് പഞ്ചന്റ് സ്മെൽ. ഗാർലിക് എവിടെ ചതച്ചാലും നമുക്ക് മണം അടിക്കും, ഓണിയൻ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ എവിടെ കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് മണം വരും അല്ലേ.
and also in the case of cauliflower cut ചെയ്യുമ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് മണം വരും, ആൻഡ് cabbage also. അപ്പം ഇതിലേക്ക് പുറത്തു വരുന്ന സൾഫർ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മണം അത് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള എവിഡൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് organosulfur compounds. These organosulfur compounds it is having an antimicrobial property, യുണീക്ക് ആണ്, ഇവർക്ക് മാത്രമുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണ്, ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ മീഡിയേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ഫംഗ്ഷൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ these organosulfur compounds can interact with ACE2 protein. What is this ACE2 protein? Please, I just want to explain this term. ACE2 protein എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിന്റെ വൈറസിനെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്റ്റ് സെല്ലാണ് ACE2 പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഈ ACE2 പ്രോട്ടീൻ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്നാൽ കോവിഡ് വലിഞ്ഞു കയറി അകത്ത് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് പോസിബിൾ യു ഹാവ് ടു keep this ACE2 പ്രോട്ടീൻ ഒരു ബൗണ്ട് ഫോമിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ACE2 പ്രോട്ടീൻ ഫ്രീ ആവുകയില്ല, നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കോവിഡിന്റെ ഒരു ഇൻവേഡിങ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ what this organosulfur compound does is that it interacts, it club with this ACE2 protein and make it unavailable for the entry of this COVID-19 virus. Okay, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഗാർലിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിനെ യു ക്യാൻ crush it and include it in any preparation you eat, starting from the curries. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളിലെല്ലാം ധാരാളം ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്യുക, and also you can make some porridge, കഞ്ഞി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, you can add garlic and you just start loving those tastes. കാരണം നമുക്ക് ഈ കോവിഡിനെ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. we have to overcome അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ആ മണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഈ മണം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമുക്കിപ്പോ ഇല്ല. നമ്മളെല്ലാം we are in the line അല്ലെ? നമ്മൾ ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ്, നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ അസുഖങ്ങൾ വരാം. സോ സ്റ്റാർട്ട് ലവിങ് ന്യൂ ടേസ്റ്റ്, പുതിയ ടേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, another factor of these fruits and vegetables is that this dietary fiber. Okay, this dietary fiber, fruits la dietary fiber ennu parayunnathu, even though it is very very healthy in the term that ഈ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഒന്നും നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതൊക്കെ ബൊവൈൻ സ്പീഷീസിന്, അതായത് ആട് മാടിനൊക്കെയാണ് ഈ ക്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് സോലിബിൾ ഫൈബർ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഫൈബറിന് എന്താ റോള്? ദീസ് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ഇറ്റ് ഗോ ടു ദ സ്റ്റമക്ക്, അവിടെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, നടക്കൂല. അപ്പൊ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, നടക്കൂല. അവിടെ അത് കെട്ടിക്കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഫെർമെന്റ്, അവിടെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹെൽത്തി ഫോർ us. അങ്ങനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും certain short chain fatty acids will be evolved out of this compound. ആ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ലൈക്ക് ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് അതിന് നമ്മുടെ ലങ് ഇൻഫ്ലമേഷൻസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് സ്റ്റമക്കിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ലങ്സ് ആൻഡ് there the inflammation of the lungs can be prevented to a great extent. അപ്പൊ അതിപ്പം പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? COVID-19 as you all know it's a lung affected disease അല്ലെ? ലങ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ന്യൂമോണിയ ഇനി ഒരു വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോട്ട നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ഒരു ലങ്ങിൽ പോയിട്ട് the inflammation, allergic inflammation can be prevented. So these fruits and vegetables are having a great role, very important role in acting against this COVID-19. Now we are moving to omega-3 too fast. So in the middle I would like to ask Sangeeta teacher നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ല, കാണിച്ചോ. Okay. So I would like to tell you about this omega-3 fatty acids. This omega-3 അത് മറക്കാതിരിക്കാനാണ് ഫിഷിനെ എങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫിഷ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ മോള് ചോദിക്കണം, അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഫിഷ് വെച്ചുകൂടെ, ഇതൊരു ചത്ത മീനിനെ പോലെ. നല്ല എല്ലാം ചത്ത മീനല്ലേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് വല്ലാതിരിക്കുന്നു, എന്റെ സ്കിന്നൊന്നും അത്ര ഭംഗിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ omega-3 fatty acidന്റെ ഒരു ഓയിൽനെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I purposefully deliberately selected these fish. Such fishes are having rich amount of omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acid is a type of fatty acid. അതിന് എന്താണ് റോള്? omega-3 fatty acid റോൾ എന്താണ്? omega-3 fatty acidന് omega-3 fatty acids present in these fishes can help you a great deal in improving the innate and adaptive immunity. അതായത് നമുക്ക് ജന്മനാ കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യും അല്ലെ? നമ്മൾ വളരുന്ന വഴിക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ വന്നും പോയും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യും. അതിനെ രണ്ടിനെയും ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ omega-3 fatty acidsന് സാധിക്കും. And this omega-3 fatty acids also
factors, signaling molecules. You just try to manage that disease. Signal you need enough omega-3 fatty acids in your blood, and also this omega-3 fatty acids also improve your immune function through phagocytosis. It is antibody production and also neutrophil differentiation. These are all technical terms. Anyhow, I just want to introduce all these terms with you. Understand that omega-3 fatty acids are very important, and try to include as much as of fish you can. You don't ask me about the quality of fish. I'm not scenario date, but still you have to include enough and more fish in your diet. Fish healthy way cook and these fishes, it's omega-3. See, fish if you are a vegetarian, definitely you need omega-3 supplements. Omega-3 supplements but with the backing of expert recommendation. That's all. Over the counter medicine it should be backed with expert recommendation. Risky expert recommendation omega-3 supplements and say an experiment conducted in rats caught by this influenza virus. This supplementation with omega-3 PUFA, omega-3 polyunsaturated fatty acid, could rescue that rats from death. That's omega-3 role, respiratory diseases omega-3 role this experiment. Okay, supplement rat so since omega-3 fatty acids are having protective role against respiratory diseases like influenza like respiratory disease in protection on the protective role, it is very much admitted. Okay, now we are coming to certain we have finished almost the major set of vitamins and fruits, omega-3 fatty acids, etc. Now I am coming to certain trace elements like zinc, magnesium and iron. I just mentioned although we started a bit late with the initiation of the session, I'll just mention all these factors. So zinc is a cofactor for 300 enzymes. So enzyme is a cofactor on zinc. This is daily metabolism, daily immune system boosting up. That's zinc in the importance in a party I feel I may regret. ചിലപ്പോൾ അവരത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് I purposefully included the zinc. So the zinc is very important in the diet. We have quite a large number of sources of this zinc, but unfortunately it is not reaching our body. The zinc supplement, in such cases you can go for a zinc supplementation. This zinc supplementation can reduce COVID-19 induced diarrhea. COVID-19 recent symptom diarrhea. But diarrhea respiratory symptoms like cough, sore throat, shortness of breath, these symptoms relieve zinc. Recent report 2020 report zinc supplementation how easily this patient is reaching the convalescent stage and okay, but 2020 result zinc in the role in alleviating the symptoms of COVID-19 like diarrhea and respiratory distresses. Okay, and to tell you, these are the sources of zinc. Zinc sources are a fact and biological available source. Our body easy to absorb source animal foods. Okay, but fruits source single fruit those fruits are having multiple seeds. Fruits zinc example guava, pereka.
ഓക്കെ, പേരയ്ക്കയിലെ സീഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഗുരു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറയെ സീഡ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ മാതളം, പോമഗ്രാനൈറ്റ്, അതറിയാലോ, നിറയെ കുരുകളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് മെനി ബെറീസ്, ഒരുപാട് ഈ ബെറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ബ്ലൂബെറി അങ്ങനത്തെ ബെറീസിലൊക്കെ തന്നെ സിങ്കിന്റെ അളവ് ധാരാളം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഉള്ള സിങ്ക് ചില ആന്റി ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫൈറ്റേറ്റ്സിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ബയോളജിക്കലി അവൈലബിൾ സോഴ്സസ് ലൈക്ക് എഗ്, beef, like liver, mushrooms is an excellent source ആണ്, സിങ്കിന്റെ സോഴ്സ് ആണ്. സോ യൂഷ്വലി സിങ്കിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻസിനാണ്. വെജിറ്റേറിയൻസിനാണ് സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്നത്. കാരണം കൂടുതലും ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ഉള്ളത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സിലാണ്. ഡോണ്ട് വറി, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ മഷ്റൂംസും കുറച്ച് സോയ, ഓട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാം. ഓട്സ് ഒക്കെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സിങ്ക് നമുക്ക് ഡയറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് നൗ കമ്മിങ് അബൌട്ട് ദ അയണിന്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയൺ ലീഡ്സ് ടു അനീമിയ. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന, വളരെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അയണിന്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അയൺ ഓൾസോ ബൂസ്റ്റ് ദിസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അയണിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻസ് പോലെ അല്ല. എക്സസ് ഓഫ് അയൺ മേ കോസ് റിസ്ക് ഓഫ് ഹിറ്റിംഗ് വിത്ത് കോവിഡ്. അതൊരു എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വെച്ചാല് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻസിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അയണിന്റെ എക്സസ്, ഒരുപാട് അയൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ചാല് ദാറ്റ് ക്യാൻ അട്രാക്ട് ദിസ് COVID-19. അത് വൈറൽ നമ്മൾ ഡിസീസ് വരാനും അഥവാ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ, വൈറൽ ഡിവിഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാനും ഒരു കാരണമാവും. ഒരു അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷന്റെ സിവിയറിറ്റി കൂട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺലൈക്ക് ഓൾ ദ അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് മെൻഷൻ സോ ഫാർ, ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ സെഷനിൽ പറയേണ്ടി വരും. ദീസ് ഡിഫറൻസ് സോഴ്സ് ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം ICMR സൈറ്റ്. അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഡിക്വേറ്റ് മാത്രം മതി, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി. ഓവർ ആയിട്ടുള്ള അയൺ സപ്ലിമെന്റ്, please, if anybody is taking such supplements, stop taking supplements. ഇനി നിങ്ങളെ പേടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിധി. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടെ പോകണം, ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്നത്, എവിടെ ഒരു ആഡ് കണ്ടാലും നമ്മൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യു നീഡ് only adequate amount of iron in your blood. Otherwise you are going to face a great issue. നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡയറ്ററി സോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡയറ്ററി സോഴ്സസ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, സിങ്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് അയണാണുള്ളത്. വൺ ഈസ് ഹീം അയൺ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് നോൺ ഹീം അയൺ. ഹീം അയൺ ആണ് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഈസി, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലിവറിലുണ്ട്. പിന്നെ എഗ്ഗിന്റെ യെല്ലോ ഓയിലുണ്ട്, ഒക്കെ അത്യാവശ്യം അയൺ ധാരാളം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറയും നോൺ ഹീം അയൺ ആണ് അതിലുള്ളത്. കുഴപ്പമില്ല, ബോഡി ക്യാൻ കൺവേർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അയണിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മളെ ഡയറ്ററി ഇതിൽ കൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ദാറ്റ് യു may not know that is the iron absorption can be improved by adding or clubbing iron intake with a vitamin C intake. For example, if you are eating dates, നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന ഫോക്കസ് അയൺ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പം അതിന്റെ കൂടെ യു ഹാവ് ടു ഈറ്റ് 2-3 segments ഓഫ് ദിസ് ഓറഞ്ച് ഓർ മുസംബി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൽ ഉള്ള അയൺ മുഴുവനായിട്ട് ബോഡിക്ക് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ട്. അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയണിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അയൺ സോഴ്സ് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥമില്ല. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ബാക്ക്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് വൈറ്റമിൻ സി സോഴ്സ് ഓൾസോ. ആൻഡ് ടു സം അപ്പ്, ദീസ് ആർ certain immune boosting foods. എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്ത് കഴിച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും, എന്ത് കഴിച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും finally I would like to list a few foods boosting your immune, please, starting from turmeric, manjaluണ്ട്, cumin, almost all these spices, because these spices are having rich amount of vitamin E. vitamin E ധാരാളം ഉണ്ട്. in addition to many medicinal ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. along with that you can see this honey, yogurt എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈര് അല്ലെ, യോഗട്ട്, ആൽമണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട്നട്ട്, ആംല, green tea, this all can boost your immunity. Try to include at least 3 or 4 or 5 or 6 number of food items from this list in your daily diet. നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Of course you can boost your immunity. And now we are going to another step put forward by
hydrate, very important. Dehydration is another cause for this reduced immunity. It is put forward by Ministry of Ayush. Ministry of Ayush and dehydration is very important reason for reduced immunity, that is low resistance, and so always keep hydrated. Try to include dietary liquids. What is this dietary liquid? Dietary liquid is anything other than normal water. Like lemon water or glucose solution or some clear or low calorie fruit juices or musambi juice or orange juice, soups, dietary liquid. And some supplements, liquid supplements, dietary liquid. Plain water, simple water. Try to have warm water. Respiratory health. Okay, soothing. But I always prefer this room temperature. I don't know why. And many of the people, when they ask for warm water, I used to wonder why these people are going for warm water. I always like to have room temperature, water in room temperature. Okay, anyhow. So usually a study conducted recently, it showed that these males, in today's pandemic days, these males require nearly 4 liters of water a day, whereas female requires 3 liters of water. Okay, males in perspiration, where body metabolism so they require 4 liters, whereas female requires 3 liters of water a day. Okay, so we are almost reaching our final slide, and this is our lockdown days. What did we do during our lockdown days? We did everything. We slept nicely, many of the times with mask, because we are very conscious. We ate nicely. We started many blogs on this cookery show blog. We sat with the computer for longer periods. We started new hobbies. Most of the things were contributed inactivity. So to prevent the spread of this virus, nowadays it seems to have many unintended consequences. Consequences in lockdown days. See, this is just an intermission. Intermission lockdown is just an intermission. Let us all wait for the climax. Climax movie lockdown COVID lockdown consequences we should wait and see. Now, another point for boosting of the immunity, it is physical activity. It is again said by this Sarfraz et al. In 2020. And this physical activity, physical activity, it's important for everyone. It is even more important during this pandemic days. Important increasing this immunity. Enough physical activity, you are going to suffer. Okay, problems. Active lifestyle activates your immune system. Physical inactivity is going to create great harm. Whereas if you are active, if you are having active lifestyle, it is going to activate your immune system also. But to tell you again a fact that increased activity, it is going to suppress your immune systems. Very important. I just want to highlight this fact. That's increase overall about so increased training intensity is going to suppress your immune system and increase the virus infection. You always go for moderate activity, moderate aerobic, dance, aerobic activity. Activity wait, let this go out of this globe. Wait, we can increase level increase. Yeah. Now, during these days, just go for some moderate training or exercise. That is only going to help you improve your immune function. That will help you. Okay. Yoga is found to be excellent as studied by Falkenberg to increase your immune function. Then question athletes no, the athletes are having different adaptation, training adaptation our body. I recently completed a course with this Colorado Boulder of UK the University Colorado Boulder, and they
they offered a course in the science of exercise. I learned so many things regarding this athletes body mechanisms. Nammada body mechanism alla athletes in the body mechanism. They have a different set of body mechanism. അവർക്ക് അവരുടെ ഈ ഒരു എത്ര ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടിയാലും അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സപ്രസ്ഡ് ആവില്ല. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോഡറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ഈ പീരീഡിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വാട്ട് മോഡറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സോ എയറോബിക് എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ ദോസ് ആർ ഹെൽത്തി, നോ പ്രോബ്ലം, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഒരു 4 to 5 സെഷൻസ് എ വീക്ക്, ഒരു 4-5 സെഷൻ ഒരാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാം. Aerobic exercise ആണെങ്കിൽ, and each session should not go above 40 minutes. 40 മിനിറ്റിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. അത് ഉറപ്പാക്കണം. ചില ആൾക്കാർ 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യും. We don't need that during these days. പാടില്ല. Okay, and in the case of those suffering from upper respiratory tract infection symptoms, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റണ്ണിങ് നോസും കുറച്ചൊരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആൾക്കാർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സം 2 to 3 സെഷൻസ് എ വീക്ക്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു 30 minutes maximum per session. But those suffering from upper respiratory tract infections with severe symptoms like fever, pulmonary difficulties, and like some myalgia, muscle pain, etc., should not go for any aerobic exercise. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല until you totally come out of the disease. But still you can go for yoga. Yoga ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ, നമ്മുടെ authentic സൈറ്റ്സിൽ പറയുന്നത്. Go for pranayama, you go for meditation, you go for asanas, and that also you can go for 5 times a week, no problem. You can get along with yoga and with of course with this medical consultation. Doctor ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം. And this slide shows the role of this influence of obesity in immune function. Adu parayenda kariyilla. Obesity will bring down, no doubt about that, bring down your immunity. Nammade immunity ഒരുപാട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരും. So try to reduce your weight. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ weight കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്ത് ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി വേസിൽ കൂടെ വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ട്രൈ ടു ബൂസ്റ്റ് അപ്പ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ബിക്കോസ് ദോസ് സഫറിങ് ഫ്രം ഒബേസിറ്റി, ദോസ് ഹാവിങ് ഒബേസിറ്റി, അവർക്കാണ് ഫേറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് കൂടുതലുള്ളതായിട്ട് നമ്മുടെ റീസെന്റ് ലിറ്ററേച്ചർ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ഗെയിൻ വെയിറ്റ്. ഒരുപാട് കഴിച്ച് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വെയിറ്റ് കൂട്ടരുത്. ആൻഡ് അനദർ സ്റ്റെപ്പ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ സർഫ്രാസ് ഈസ് പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ്. സ്ലീപ്പ് പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. സോ ദിസ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് സ്ലീപ്പ് causes the body to make reduce cytokines. What cytokines? Cytokines are certain proteins അല്ലെ. ഈ ഒരു ആ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി save our body against infections. Okay, നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരെ നമ്മളെ ബോഡി ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് സൈറ്റോകൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്ലീപ്പ് സൈറ്റോകൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. വൈ ദിസ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് ദേ ആർ ഹിറ്റ് ബൈ ദിസ് കോവിഡ് മോർ ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർക്ക് രാത്രിയും പകലും ഉറക്കമില്ലാതെ അവർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈറ്റോകൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അവരിൽ കുറവാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ക്രോണിക് സ്ലീപ്പ് ലോസ് മേക്സ് ദ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ ലെസ് എഫക്റ്റീവ്. അതായത് ഉറക്കം കുറവാണെങ്കിൽ വാക്സിൻ പോലും എഫക്റ്റീവ് ആകാത്ത, വാക്സിൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ബട്ട് മോർ സ്ലീപ്പ് വോണ്ട് പ്രിവെന്റ് യു ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് സിക്ക്. അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കേട്ടോ. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ കോവിഡ് വരാതിരിക്കുമോ? നോ സയൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ മോർ സ്ലീപ്പ് never help you from getting sick. Angane namukku idilla. But 7 to 8 hours of sleep is very important. And unluckily, if you're not getting time for sleep, you go for big naps. Eda mayakka, rest with the naps. Adai cherudayittonu mayenga. Oro mayakkum you can go for some 20 minutes, 20 minutes kannadachonu cherudayitte mayengunnathu engilum illengil you are going to suffer a lot. നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അതുണ്ടാക്കും. സോ ട്രൈ ടു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് ടൈം. നമുക്ക് സമയത്തിന് ഉറങ്ങുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വിൽ ഗോ ഡൗൺ. Finally, how to reduce the stress. This is also said by Sarfraz. Okay, reduce stress. How can you reduce stress? This I explain ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Because I am not a person to explain the ways to reduce stress. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ അറിയാം. ബിക്കോസ് യു ലേൺ എ ലോട്ട് റിഗാർഡിംഗ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്, അലീവിയേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ് അലീവിയേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കാണ് അറിയുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആസ് ഷീ സെഡ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഫ്ലോ. അതും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഐ ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദാറ്റ്. അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Usually what we say is that maintain a positive attitude, accept that
all the events are not under your control. നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളങ്ങ് വിട്ടു കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ലേൺ ടു സേ നോ ആൻഡ് ഓൾവേസ് ലേൺ ടു സെറ്റ് ലിമിറ്റ്സ്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു വെക്കണം എന്നുള്ള വാശി പിടിക്കുമ്പോഴാണ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു all these things and we are stressed with many of the things അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെ പഠിക്കണം അല്ലേ. പറയാൻ ഈസിയാണ്, ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് even I experienced that. So learn to relax with the techniques of yoga, meditation, and finally of course എല്ലാം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് if it is not under our control, stress നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ seek the treatment with a professional. Okay, അതിന് മടി കാണിക്കരുത്, അതിൽ ഒരു മോശവും ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് വിട്ടുപോകരുത്, മറക്കരുത്. Okay, so this is the final point put forward by Sarfraz, and let me conclude the session by saying that so far no specific treatments identified for this novel COVID-19. So proper nutrition and healthy lifestyle are the important factors to be safe in the pandemic. So nutritious food, regular physical activity, sound sleep, and light mind are therefore essential to keep boosting the immune system. And to tell you, no pain, no gain. അല്ലേ, നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പെയിൻ എടുക്കണം. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫുഡ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് കാരണം നമുക്കിത് ഈ ഒരു കാലവും നമുക്ക് കടന്നു പോകണം അല്ലേ. സോ ബിഫോർ സെയിങ് താങ്ക് യു, ഐ ഷുഡ് ടെൽ യു ദാറ്റ് COVID-19 ഈസ് ഹിയർ ടു സ്റ്റേ അല്ലേ. അതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് വിൽ go to many countries or any it has already gone everywhere to all the continents, and sometimes it may disappear. ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമാവാം and it may again re-emerge. തിരിച്ചു വീണ്ടും വന്നേക്കാം ഒരു പക്ഷേ. അവിടെ ആയിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. Okay, when these environmental factors and the social conditions allow them to come up, but it is always better to be prepared. So thank you everyone for your time. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am. Ma'am, there are some doubts in the chat box. Yes, yes. Shall I read it? Yes, of course.